Hello. Hello. Can you hear me? Yes, teacher. Yeah. My laptop is kind of like freezing again. So I just drive my with my iPad. Okay. So are you guys are there? I can hear you. Hello. Hello, hello. Wait a second. Hello guys, can you hear me now? Hello. Yeah, Chair. Yeah, cool. Now I can hear you well. Okay, so Idada, are you there? Suyi? Yes. Can I say something? Yeah, please. Do you Can guys see that? Sorry. Like, how do I say? It's freezing now. I don't know why. Anyway. Okay, so tell me then, please. can I close my camera for a while because Why? I toilet. Oh, you are in the toilet now. Yeah. Okay, cool, cool. By the way, have you guys already done your lunch? Already? Yeah. Okay, so today we are going to start the unit 6, right? We are going to talk about the leisure. So how would you like to define the leisure? Recording in progress. Yo, freezing. Freezing. Đi lớp rồiอยู่เยอะๆเคยไล่เชียร์แล้วစိတ်တူလာပြီတွေ့လားပြတ်ထွက်သွားပြန်ပြီဘာဖြစ်ရှင်နေရလဲမသိဘူး Okay anyway တော့ join တော့ဒီရပဲ join တော့ Okay, so now we are going to talk about the leisure. So how can you define the leisure? What is a leisure? The word leisure. What is it? Hello? What is the meaning of leisure? Isn't it like free time? Of course, yes. Okay, so now I'm gonna give you like 3 minutes. Okay, so you have to think of what do you like to do in your free time and what will be the plan for coming Christmas holidays. Okay, I'm gonna give you like 1 or 2 minutes and then you have to note it down some activities that you are going to do on your holidays. Then we are going to talk about the leisure. Okay, got it? Okay, let's do it now.
Hello, Ellie, are you there? Hello? Hello, Chair. Yeah, are you there? I can't see you. Where are you? Hello? Hello? Where is Ellie now? Oh. Okay, shall we start now? Are you guys ready? Okay, I have a two question, right? The first one is, what is your free time activities? This is my first question. And the second question is, what is your plan for coming Christmas holiday, right? So have you already think of that? Are you guys ready now? Okay, who would like to share first? Or would you like to talk with your friends first? No, I think it's not necessary, right? So you can share here in the class. Okay, so who would like to talk about your free time activities? What do you like to do in your free time? Okay, let's start from Suyi. Are you ready, Tami? Tami, what do you usually do in your free time? I usually take a nap or use Oh. phone. So you like to take a nap then? Yes. Uh-huh. That's And all? yeah, that's it. And coming Christmas, I have a Mm-hmm. plan to go on a trip with my friends. Mm-hmm. Yeah, Where? like to Where? again. Wow, wow. It's my favorite place actually. Yeah, Yeah. I have been there for like twice. So what about you? Is it your first time or full No, time, fifth time? I have I no, I have a lot of experience and because again and my place is very close, so we go there many times. Oh, Yeah. so where do you live? I live in Minjan. Oh, you live in Nyanjan. I Yes. see. Cool, cool. Okay. So it's quite near from your place? Yes, very close. Ah, okay, great, great. Okay, so so you're gonna visit to the Bagan on coming Christmas, right? Yes. Yeah. Okay, cool. Okay. Enjoy your time, yeah. Koi Kevin, can you please share me about your your free time activities and the plan for Christmas? I usually play games on my free times. Always game, Anna. So, then, And for the Christmas, I'm going trekking with my class mm-hmm. to Boba Mountain, and the next day we are going to begin. Okay. So when you talk about the Pogba, I have a one question, guys. So, do you think Pogba will be
active again in the future? What do you think? Actually, it is already extinct, right? So people believe that it is extinct volcano. But for me, sometimes I thought that if how do I say, if it became an active again, so according to our Myanmar culture, people like to have a pagoda at the top of the mountain always, right? So sometimes I wonder that if it became active again, so what should we do then? So sometimes it's kind of like a weird, question come up into my mind. နော်ပြန်ပြီးတော့မြန်ပုတ်ပါ active ဖြစ်လာခဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြမှာเนาะချဲတော့တွေ့ကြရ mountain တွေတော်တော်များများအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဗလဲဖျားတည်တဲ့အကျင့်ရှိရဲ့ခါကြတော့လေတစ်ခါကျချဲအဲ့လိုတွေးမိရပေါ့เนาะ so yeah near my place there's a volcano and it's erupted last week again and in 2 weeks ago it's also erupted but at that time there's like a trekking people and they I think almost 20 people died in that eruptions. So two of the guys are from our faculty, from my department. ကလေးတွေပေါ့နော်လည်းငယ်တဲ့ဒီ fresher လေးဆုံးသွားတဲ့နှစ်ယောက် Cherry department ကသူက trekking ရမ်းသွားကြတယ်ဒီကလူတွေကလေဆိုတော့ at that time that kind of weird idea come up into my mind. Not idea, I mean that thinking. Okay, so anyway guys, so you will go to Popa and what else? Go Kevin. Now when we get back to the resort, we are going to have fun activities and quiz and presentation. Our teacher said there will be a presentation about the art and So is it a plan from the Hinda or the other school? no other school. Other school. Or how many people will be there together? About 20 people. 20 people. Cool. So do you date with the Sui? Sui will visit to the Baguette. It's quite near to the Popa, right? So you guys can meet there. I'm not sure because I'm going with group, so I'm not sure about it. Yeah, sure. Okay. So you can ring Sui, Sui, where are you? Kind of. Okay, anyway, so it's cool, yeah. Okay, thank you for sharing, Kevin. Go you out by Mr. Gamer. Any plan? I usually sleep in and play sports with my brother. So it is your free time activities, right? Yes. How about for the Christmas? Christmas, I will go out with my family to go to a restaurant. Sorry, again? You will go to where? I'll go to a restaurant with my family and some other friends. Oh, okay. Okay, great. Okay, cool. Okay, thank you. And Ellie? In most of my free time, I really like to take a nap like Sui, and also for Christmas Day, I'm planning to watch a movie. But for the rest time, I have to study for my midterm, and also like I also Just have forget some. about study. Why you guys study all time? Because Would you like to get the high marks, high score? I'm also gonna take another exam for another. Yo, chill lah. The whole year you have to work, right? I mean, you have to learn. You have to learn very hard. But now it's time to chill. So you have to take, some rest and then chill. If not, your brain can't absorb, So this is a time to chill. The next the end of the year, right? So why study all time? ဆရာမပြောနေရပါ teacher ပြောနေရပါ chill စမ်းပါယူတို့အစာကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် chill ဖို့အချိန်ထားမှရမယ်မ chill ဘဲနဲ့တစ်ချိန်ကိုတစ်နှစ်လုံးလုပ်အဲ့စာတွေက absorb မလုပ်နိုင် mean that for example if you don't chill if you don't have a free time activities so you can absorb only like 50% only if you have a chill time maybe you can absorb like 70% when you work hard in the other time so yeah you must be like a balancing so balance machine လူကတိုင်ပတ်သွားမယ်နော် weaker ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒီခေါင်းကြီးကအလုံးမလုပ်တော့ဘလောက်ပဲ absorb လုပ်
No, so it's my opinion. I don't know yours. So anyway, yeah, of course, I don't know. Yeah, if you want to study hard, it's up to you. Okay, good luck, yeah, in your exam, Ellie. Sorry to hear that actually. Yeah, okay. How about Indri? Okay, can you share us? In my free time, I usually like to listen to music, and I usually have to do study and homework. And Again, study homework then. and for Christmas, I don't have anything. I'm going to stay home. And Stay home. Yeah, visit to the toilet, right? Special place to the toilet. Just kidding. Okay. Okay, guys. I think in my class, I did the most popular activity is taking a nap. If I'm not mistaken, is that true? Ellie, Suyi, maybe Yedi as well, maybe. And also Koi Ao Champai. I'm not too sure about Hazel and Linla. What about you guys? Idra? What do you like to do in your free time? Would you like to share a brief? Can you share me like Tutu For and me, Toto? like Yep. yeah, I used to scroll social media when I in my free time, but like I am currently doing digital detox. So like I am trying to focus, spending my time by just walking or taking a nap or just reading. And for See, one of coming, the activity become like taking a nap. Okay. yeah. Yeah. Okay then. And for coming Christmas holiday, I think I might be staying at home because like my brother's holidays and my holiday isn't the same. So like we have different holiday dates. So like we can go on a trip or just traveling. So I think I might be spending my time by cleaning my house or redecorating my study space or like trying Yeah, it's to cool. visit with my mom's or just hanging out with my friends. Yeah. But I don't have any plan to study. Yeah. Cool, cool. Okay, great to hear that. Okay, how about Lila? Taking a nap again? yes, Yes. in my free time, I read novel books and I clean my bedroom all the time. So And you then, guys gonna do the household chores, right? Like Yeah. cooking stuff, cleaning stuff, something like that. Okay. Okay, great. I also love to clean my room, but it's always messy. Even though I clean up, but always messy. Okay. So Lila, you gonna do the like household chores, right? yes, and then I also clean toilet. Yeah. Mm-hmm. Okay, great. In becoming Christmas, I don't have any plans. I will stay at home and I read novel books. That's all, right? Yes. Okay, so we have left only two, Yedi and Idra. What about you two? I think I would probably like take a nap like every day in the holiday, and also I think I should clean my room because like there is even some spider webs in like corner, so I don't really like spiders, so I need to clean my room. And also I need to study for the other like assignments because my other school really give a lot of assignments and it's very tiring. Why? You should complain them. Why? It's Yeah, I Christmas. want to complain them too. Why do they give so many assignments? So I think I should give you guys homework too, right? It Oh might my be God, better. no. No. Okay. Okay. How about Dada, me? I don't have any special plans for Christmas. Just doing household chores and eating, sleeping. Yeah, that's all. That's all. Okay, guys. Thank you so much. Yeah. So now let's go to your textbook, page number 46. Sorry, guys, I can't share you this time. I'm now just teaching on my iPad. Yeah. So please go to page number 46. Okay. Actually, we are working on speaking number 1. You guys have to share your ideas with pair to your partner. But I just keep it
talking to your partner, but I let you share in the group, the whole group, right? Okay, so yeah, we have done number 1. So now we're gonna do number 2, but actually it's also done, you know. So we are talking about the most popular leisure activities. So I think the most popular one is taking a nap. And the second one is doing household chores, right? So you like to clean up your stuff. Okay, so this one will be our popular activities. Okay, so then I'm gonna skip 1 and 2. Then we're gonna work on use of English. Okay, please check out use of English. So when you talk about your answer, I mean, when you talk about your activity, so you need to tell by using the frequency, adverbial frequency. For example, you usually, mostly, you like to take a nap, right, in your free time. But sometimes you also like to clean up. So in that case, we use the, you know, like the frequency. How do we call it? Adverbial frequency. Like almost every day, very little, you know, hardly ever, something like that. No, so it means that when you talk about your activities, or when you talk about yeah, when you give a like short answer, you better use the adverbial frequency as well. Now, but here we are going to talk about pronoun expressing quantity in short answer. အဲ့တော့ဘယ်လိုဟာမျိုးလေးတွေချဲလို့ပြောမှလဲဆိုတော့ तू ကဒီညမှာတော့ तू က pronounce အနေနဲ့သုံးထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီချက်ကိုလည်းနည်းလေးကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ပေးပါ So when you tell me, when you reply me your answer, you put your like adverbial frequency, right? So in the sentence, the whole sentence. But if you don't want to tell me the whole sentence, we can use pronoun expressing quantity in short answer. So when you give me the short answer, you don't need to use the like adverbial frequency in a sentence. Okay, teacher, sentence like မပြောချင်ဘူးဆိုရင် short answer အနေနဲ့ပြောရင် teacher က pronounce လေးတွေတုံးပြီးမှပြောလို့ရတယ်เนาะ so let's check it out. Now you can use the following expressions as a short answer without nouns, without a sentence. So if the meaning is clear. Okay, for example, now how many adults took part in this survey? None of them, or none. You can give me only just a short reply. Okay, for example, how many times you like to do your household chores? Sometimes, often, hardly ever, or something like that. Now, အဲ့လိုမျိုးလေးလည်း teacher reply ပြန်လို့ရပါတယ်။အခုဒီနေရာမှာတော့ teacher က adverbial frequency ကိုမပြောဘဲနဲ့ teacher က pronounce အနေနဲ့သုံးပြီးမှ reply လုပ်တာပေါ့ short answer အနေနဲ့။နော်ဒီနေရာမှာတော့ how many မေးတဲ့အခါမျိုးတွေနော်ပြီးသွားရင် teacher တို့ဒီနေရာမှာအဓိကတော့ noun ကိုမေးတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ teacher တို့က pronounce လေးတွေသုံးပြီးမှ teacher တို့က reply ပြန်ပေးလို့ရပါတယ်။နော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင် very few, very little, not much, hardly any, not that many, quite a few. ဒါကကြတော့ teacher တို့က activities ကိုမေးရဘယ်နှစ်ကြိမ်လောက်လုပ်လဲလို့မေးရင်တော့ teacher က adverbial frequency ကိုသုံးပြီးပြောတယ်။ Not hardly ever, sometimes, but now we are talking about the quantity. Now quantity ကိုမေးရဒီနေရာမှာကျတော့ teacher တို့ကhow many times how do we call it not how many times เนาะဒီနေရာမှာကျတော့ how many adults ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျတော့လူကိုမေးရ how many people, how many of your family members, something like that အဲ့လိုမျိုးမေးရအခါမျိုးမှာ teacher တို့ကပြန်ပြီးတော့မှ reply လုပ်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုး short answer လေးနဲ့ reply လုပ်လို့ရပါတယ်เนาะတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပေးပါ teacher ကို You better check it, no? So how many adults took part in this survey? None of them, or very few, very little. So now we are talking about the amount of. Now amount ကိုပြောနေတာလူရဲ့ဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ပါဝင်ပြီးမှဒီ survey ကိုဖြည့်ပေးလဲဆိုဒါ teacher က amount ကိုမေးနေတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ amount ကိုမေးတဲ့အခါမျိုးမှာတော့ you can reply with the short pronouns. You can reply with the pronouns, no? Which express the quantity. Got it? ဒီ teacher ပြောရှုပ်သွားလားရဲ့ teacher ပြော adverbial frequency ပြောပြီးရဲ့
ဒီဟာကကြ pronounce ပြောတယ် at the same time မှာကျွန်တော်ဘယ်လို reply လုပ်လို့ရဆိုတော့ပြောချင်တာကွာဥပမာဆိုပါစို့ဥပမာထားပါတော့เนาะ how many times you take a shower for example just one time I think no maybe 2 times maybe 3 times so it's also like a short answer but you use like a a verb of frequency ကျွန်တော် verb of frequency ကို short answer မှာလည်းတောင်းလို့ရတယ် long answer မှာလည်းတောင်းလို့ရတယ်ထိုနည်း၎င်းပဲကျွန်တော်အခုဒီနေရာမှာကျတော့ pronouns ကိုတောင်းပြီးပြောတာ pronoun expressing quantity in a short answer for example how many people visit to your home today for example very few how many people visit to your birthday party quite few or maybe like a lot something like that you can reply in a short way เนาะအဲ့တော့လူဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ကိုယ့်စီကိုလာလဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော် noun အနေနဲ့မေးရလေဘယ်နှစ်ယောက်လူလာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်က noun အနေနဲ့လည်း pronoun ဒီလိုမျိုးလေး short answer လေးသုံးပြီးပြောလို့ရပါတယ်လို့ဒီမှာထပ်ပြောထားတာ got it any questions so far please better check it now you better check it first check it now please if you have a question ask me hello any questions any questions so far no okay so now we're gonna work on page number reason again okay so now you will see the chart okay you will see the chart it is kind of like a data okay you better check the some of the data that they provided and you need to answer number 4 okay it is kind of like the survey so you have to check the data that they provide you and then you have to work on 1 to 7 questions can you Check, could you repeat, please? okay I'm gonna repeat again okay please go to page number 47 go to page 47 in your textbook course book then we are going to work on number 4 okay answer the questions so to work on these questions you need to check the chat that they provided it is all about the survey it is all about the data okay so that you will see like which of these devices are types of media do you usually use or do you use daily or several times a week okay အဲ့တော့ cherry တပတ်မှာတော့မဟုတ်ဘယ်နဲ့ချိန်လောက်เนาะ cherry နေ့တိုင်းတော့မဟုတ်တပတ်ဘယ်နဲ့ချိန်လောက် cherry ဒီ device တွေကိုသုံးလဲပေါ့ types of media တွေသုံးလဲပေါ့ in your free time by the way how many of you are addicted to using Facebook raise hand please if you think you are addicted to using Facebook I mean Facebook no social media I'm not talking about like screen time I'm talking about Facebook social media if you think that you are addicted to social media raise hand please no one Actually, okay how I many used to be, but like I'm currently doing digital detox and I log out from all the social media accounts. So like it's mean that I'm taking a break from that. Yeah. oh okay great Yeah, I'm how also about like Ellie Hazel. oh okay great okay I don't cool use but I think you don't But I you don't don't like yeah like but I don't have my friends don't talk to me as much anymore, so I don't use social media as much as before now. okay so I think you are addicted to the game right not to the Facebook but to the game right so can I say that you are addicted to using mobile phone or PC which one
Which PC. device? PC. Yeah, okay. Okay, so yeah, this is kind of like the survey. How many times you guys like to use these devices? Okay, so let's check it out, the chart. And then please work on number 4. Is it okay, guys? Yeah, okay, let's try it. Chen, are you good at hardware? What? Are you good at hardware of the like PC? Yeah, I think so. Yeah, I think my PC become like always freezing. Is because of the system or what is wrong with that? Maybe because I use the Microsoft Team because of that. I don't think so. I think because your hardware is like slow. Sometimes my touch doesn't work though. Hmm. Is relating to the system or is relating to the hardware? I think hardware for the touchpad. Okay, so I think I need to see the technician, right? Teacher, Yes, please. teacher, what about changing a new Battery, CPU? CPU. It's Yeah, not I need easy. to. It's a laptop. It's not easy. You can It's, it's soldered in the motherboard. You can't do that. Only you can do it on desktop. uh, I don't know why it's always freezing, but there is no problem at all. Only like freezing sometimes, but there is not much error. But I think I use the like Microsoft Team, so it takes the many space, so it make the PC heavy and slow. Teacher, It how use, about increasing like HHD or SSD? I'm not I don't know sure. what is it. What is That it? might be related to your problem. I'm not sure. Yeah. မသိဘူးတချို့ကခဏခဏအဲ့လိုဖွင့်လိုက်ရင်အရင် freeze ဖြစ်သွားတယ်ကွာကျန်တာတော့ဘာပြဿနာမှမရှိဘူး Like you can increase RAM. When you increase RAM, your performance will be a little bit faster. According to my personal experience. Yeah, yeah. Okay, I'm gonna try Zoom again here. No, it doesn't work. Okay, let's see.
Tell me, Hinda will have some party on 26th. Ellie, actually, Hinda invited you guys to join the some snack time. I don't know. I also love to join, but you know, so they will Yes, treat you like we have, I foodie. think, shall we? Yeah, shall of we course. say If you our are in the younger, why not? You should go and join freely. I really love to go there, but teacher, actually, you know, we had some problem, like, yeah. with that case. Is that to tell? Yes, please. I'll call to Hazel. Wait. Wait, teacher, hold on. I'm gonna leave here. Okay, tell me, yeah. Ellie, what? What problem? Actually, Yes. guys, should we tell to teacher or? Yeah, you feel free to tell me. I don't have any connection to the Hinda, you know. I'm in the I'm in Jakarta right now, so Teacher, we want to win your way. 对呀，但係 Sorry, 我好似嘢啲係啊，天大杯都唔係做啊，就要年年都都不定，可能冇就有點。因為 online 嘛，佢哋動漫嚟嘅，New Year celebration 放在如果都俾啲錢啊，然後就都有標記我哋天大拜拜。teacher, are you freezing? Teacher, we are talking about, we're gonna talk, we're planning to talk about like yesterday's problem about occasionally like 天大呢，天大不会ဖြစ်တယ်။ဘာလို့ campus ကဘာဖြစ်လို့လဲ ဟုတ်တယ်ငါတို့ campus နဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စအဲဒီကိစ္စကိုငါနည်းနည်းအစားပုံပြီးတော့ပါအဲ့မှာဒီကဆက်မေးတော့ပြောရမလားမပြောရဘူးလားအိုင်တင်ဘူး for real oh yeah ပြောလိုက်ငါ့ကိုပြောခဲ့တဲ့ဒီနေ့တော့ဘာကိုပြောချင် ဒီရှက် line မကောင်းလို့ထွက်သွားလားမသိ တကယ်တော့ဒီတိုင်းပြောတာအားရပါရပြောနေအောင်ဒီချက် freeze ဖြစ်သွားပြီးမှထွက်သွားရော အဲ့ဒါလေဒါ five ပေါ်မှာပြောတာပိုကောင်းလာမှာဒီက recording နဲ့ရှိရဆိုတော့ ဒါပေမဲ့ Viber မှာဒီချက်က Viber message တွေဆိုရှင်တင်ပြီးမှစမပြတ်ဘူးဒီမှာပြော private မှာနည်းနည်းပြောတာကောင်းမှထင်တယ် ဒီချက်ဟုတ်ဆိုရင် recording ခဏပြခိုင်းတာလား ဒါပေမဲ့မရက်ရလေဘာမှမဖြစ်ပါဘူးသူတို့သိသွားတော့လေကိုကောင်းတာပါဟုတ်တယ် recording ရက်ခိုင်းဆိုတာကြီးပြောတဲ့ဟာကြီးပါသွားပြီနော် teacher's back Yeah, but me, sorry, now I'm back. But what did you say? he's all Yeah, what's problem? Any problem? Yo, what's up? အာ problem ရေလို့မဟုတ်ဘူးဒီရှက်ဟိုတနေ့ကအာ group ထဲမှာလေဟို
online သမားတွေအတွက် online event လေးရှိလုပ်ပေးဖို့ရှိလားဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကို campus သမားတွေကအဲ့လိုလောင်တဲ့ပုံစံကြီးနဲ့ပြန်ပြောနေတာရှင့် ဟုတ်တယ်ရှင်အဲ့ဒါကိုဒီကျောင်းဘက်ကလည်းဘာမှမထင်ဘူး So what kinds of event you can join? Okay, let's say if we want to do like online event, so what kinds of event you would like to join? Do you have any idea? If you want it, yeah, I'm gonna make it some event for you if you want. But I think we can have a like I have a one idea that if you want to join the event is we call like a snack time. You know that you have to bring your snack, maybe whatever. You can just come up with your favorite one. Then we can chit chat online by having some snack. It is kind of like the snack time, you know. I don't know call it. Tea toss club, I don't know. မိသွားရင်เนาะအချရအဲ့ဒါလေး snack time လို့ခေါ်မှာပေါ့เนาะကိုကြိုက်တဲ့ကိုစားချင်တဲ့ snack လေးဥမာအာလူးကြော်လို့ bla bla လို့လေယူခဲ့ပေါ့เนาะမုတ်လေးမုတ်ထိုင်စားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစကားထိုင်ပြောတဲ့ဟာမျိုးပဲလုပ်လို့ရမယ်လေကဲလို့if you are in Yangon why not you can go to school and then you can join the snack time right တို့ဒီဘက်မှာကျွေးမဲ့ဟာရှိရောဘာလဲမသိဘူးအော်ပူရီလားမသိဘူးเนาะပူရီတို့ bla bla တို့ကျွေးမဲ့ထင်တယ် announce လုပ်ထားတယ်ထင်တယ်เนาะအဲ့အတွက်ချေတို့က join လို့တော့မရဘူး but we can have a holiday လေเนาะအဲ့ဒါလဲ kind of ပဲလေချေတို့ count လုပ်ပေးထားပဲအကြောင်းอ่ะမဟုတ်လားเนาะဆရာတော့ကျွေးပါတယ်တော်တော်များယူတို့ဓမ္မောက်တစ်ခါကျွေးရเนาะကျောင်းက share plan နဲ့ကျွေးရကျုပ်ရန်ကုန်မှာဆိုအတကောတော့ white ပြီးပြီအခုကဒီမှာဖြစ်နေတာဘယ်လိုမှတော့ white လို့မရအောင် online သမားတွေတော့ကတော့ဘာလုပ်ပေးလို့ရမလဲဘာမှလုပ်ပေးလို့မရအောင်ထင်တယ် maybe Christmas present လေးတွေပဲဟို online သမားတွေအတွက်ပို့ပေးလို့ရမယ် like စာအုပ်လေးတွေ calendar လေးတွေအဲ့လိုတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါရဲ့ပြောကြည့်ပေးပါလေကြောင်း if you want it အဲ့လိုမဟုတ်စားကြဘာမှမပေါ့ဒီတိုင်း online မှာ event ရှိလားဆိုပြောတာအဲ့ဒါကိုသူတို့ကနည်းနည်းလှောင်ဟုတ်လားဘယ်ကောက်လေးထောက်ထားလဲပြောစမ်းမအောင်မလေးကျုပ်နဲ့တွေ့တော့မကျုပ်လေးလောင်စရာလားသူတို့ကဘယ်သူလဲပြောဘယ်တန်းလဲပြောနာမည်ပြောဒီချက်ချမ်းမြင့်မြတ်ချမ်းအဲ့ဒီအုပ်စုတစ်ခုလေးဒီလားသူတို့ဘက်ကယောက်ျားလေးတွေရောမိန်းကလေးရောအုပ်စုလိုက်ဒီတမျိုးဘက်ကယောက်ျားလေးတွေကပေါ်ကိုမလာဘူးမြတ်ကန်တာကျောင်းမှာတဲ့ပွဲလုပ်ရင်လည်း VC ခေါ်ပြီးပြလို့ရပါတယ်တဲ့ရပါတယ်ရှင့်တဲ့အဲ့ယူကဘာလို့ပါဇက်ကြီးပိတ်ပြီးနေနေရလဲအရန်လေးပွဲတက်ချင်နေရထင်နေရသူတို့ဘက်ကစေနနာနဲ့ပြောတာပါရအဲ့ဒါမျိုးပြန်ပြောတယ်တမျိုးဘက်ကဘာမှပြောစရာမရှိဘူးယူကကလေးချင်းချင်းဖြစ်တာပဲเนาะဆီယာမဝင်ပြီးတော့ idea ပေးမှာ recording ရတယ်လုပ်ထားတယ်ဟာအဲ့တော့okay then ညကဏ္ဍအကြောင်းမှာတဲ့ပွဲလို့ရင် VC ခေါ်ပြီးပြလို့ရပါတယ်ရှင်တဲ့မပြလည်းရပါတယ်လို့စားဘူးပါတယ်လို့ပြောလိုက်လေအဲ့လောက်လည်းမလိုအပ်ပါဘူးလို့ပြန်ပြီးဝင်ရေးလိုက်လေစားဘူးပါတယ်ဒါတွေရတော့လို့ပြောလိုက်လေစားလဲစားနိုင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တော့ why not ဟုတ်ဘူးလားကျဲအဲ့ဒီတော့ငါဒီဒါဘာပြန်ပြောလို့ပြောရမှာမသိဘူးရှင်တို့ကလူတွေပြောလိုက်ပေါ့စားဘူးပါတယ်ဒါတွေရလို့မစားဘူးတဲ့လူတွေတော့သွားပေါ့နောက်လိုက်ပေါ့ဒါမှမစားဘူးတဲ့လူတို့ပြန်ပြောနေတောင်မှရန်ဖြစ်နေအောင်လေစားဘူးပါတယ်လို့ပဲရင်းကြည်ကြည်လေးပြောလိုက်ပေါ့ဒါတွေကစားဘူးနေကြပါစားဘူးပါတယ်လို့အဲ့လိုလေးပဲတက်ရဲ့လေးရေးလိုက်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့မစားဘူးလို့ဖြစ်မသွားဘူးလားကျုပ်တော့မှ recording လုပ်နေနော်ဆရာမတင်ပေးနေတာကလေးတွေအကြောင်းသားချင်းချင်းကြတော့ယူတို့ကကြွယ်တဲ့နာလေးကိုယ့်အကိုကြွယ်တဲ့နာလေးဆရာမအကြောင်းတပြောလို့မရတော့ဟုတ်ဘူးလားချင်းချင်းပဲပြန်နောက်လိုက်ပေါ့စားဘူးပါတယ်ရှင်လို့ဒီချက်ကိုအတိပေးရုံပဲရှိရဲ့ဘာမှဖြစ်ချင်ပါကွာလေဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမလေး neglect လုပ်ထားလိုက်ပါဟိုအရင်တော့ဟိုမဖြစ်ပါဘူးเนาะအကယ်လို့
သူကစားတဲ့ဟာတော့ VC ခေါ်ပြီးပြမယ်ဆိုတော့လေယူကပြန်ပြောလိုက်ပေါ့ခက်ချေချေပဲအမလေးကျမတို့စားဥပါတယ်ရှင်လို့ပြောလိုက်ပေါ့ရှင်းရှင်းလေးအဲ့တော့သဘောကပြန်တွေးတတ်ရင်သဘောကတမျိုးတက်ရောက်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဒဲကြီးတော့မပိုင်နေပေါ့ဆရာမတင်နေတော့ကျုပ်မှာ recording လုပ်တာဒီလိုပြန်ပြောတတ်အောင်သင်တန်းလေးတက်ဖွင့်ပြီး ရောယူတို့ကလည်းရန်တော့သွားမဖြစ်နဲ့ရန်ဖြစ်ရင် rule out တယ်တက်ရက်လေးပဲရေးအမလေးကျမတို့စားဥပါတယ်ရှင်လို့တက်ရက်လေးပြန်ရေးလိုက်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်သဘောကဘာဖြစ်သွားလဲသိရမှာတွေးတဲ့လူဆိုရင်တော့တွေးမှာပေါ့ရန်ကလည်းဖြစ်လို့မရဘူးလေအနောက်မှာစလုံးတစ်လုံးပါတယ်ရှင်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးပါတော့သူ့မှာအောက်တက်နဲ့ဘာပြောမှန်းသိမှာမဟုတ်ဟုတ်ဘူးလားရန်တွေးလားဆိုတော့လည်းဟုတ်တာမဟုတ်လေအဲ့လိုလေးပြောလိုက်ပေါ့နော် Okay anyway မကျုပ်တင်နေပဲဖွင့်တော့မယ်เนาะရန်ဖြစ်နေတင်နေပါကလေးဆိုဒီလိုပါပဲကျောင်းလည်းဒီချက်အနေနဲ့ idea ပြမယ်လေနောက်ဆိုရင်เนาะအဲ့လို online သမားတွေအတွက်ဆိုရင်ကျောင်းမှာအဲ့လိုပွဲလေးလုံး online သမားတွေအတွက်ကျောင်းကထုတ်တဲ့ calendar လေးတွေကျောင်းကထုတ်တဲ့ notebook လေးတွေပို့ပေးရတို့ပါတော့ပေါ့ဥမာကျောင်းလာလက်ဆောင်ကျောင်းရောလက်ဆောင်ကြရလားဒီချက်ဆရာအနေနဲ့ idea ပေးလိုက်မယ်เนาะ uniform မရချင်uniform တော့ရကြဝေးဝေးရလားဟုတ်ကဲ့ရောOkay ဒီချက်ကျောင်းပြောမယ်ပြောပေးမယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးကျောင်းကထုတ်တဲ့ product တစ်ခုခုလက်ဆောင်ထည့်ပေးပါပေါ့ကလေးတွေเนาะChristmas ဆိုလဲ Christmas ပေါ့အများနဲ့ event time မ join နိုင်တဲ့အခါကျတော့ပေါ့ online ကလေးတွေအတွက်ဒါလေးတည်တတ်လုပ်ပေးပါလို့ share request လုပ်ပေးပါမယ်เนาะဒါကို neglect လုပ်ချင်လဲလုပ်လိုက်ပါဒီချက်အရင်ကျောင်းပြောကြည့်ပါအောင်မယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားစိတ်နေခြင်းရလဲကောင်းပါတယ်ဝင်ခံတာတွေပါမဟုတ်စိတ်နေခြင်းရလဲပညာတတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့မှလဲအဲ့လိုပါအမိုက်တွေပြောချင်ရင်တော့အရန်မနေနိုင်လို့အရန်ခံရတယ်လို့ထင်လို့ပြောချင်တော့ခုနကတက်ရည်လေးပြောလိုက်ပါကျွန်တော်စာဥပါတယ်ရှင်လို့ဗီဒီယိုကောမပြပါနဲ့ရှင်လို့ရပါတယ်လို့မအားလို့ပါလို့ပြောလိုက်ပေါ့ခြားတန်းနေရှိလို့မအားလို့ပါလို့ရှင်းရှင်းလေးအဲ့တော့ခြေတာပဲပေါ့ဒါခက်တည်ကြည့်နေဟုတ်တယ်လားစားလဲစားဘူးလေအားလည်းမအောင်လို့ဗီဒီယိုကော join ခေါ်တဲ့ဟာငါ join ဖို့အတွက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ပြောတတ်ရပါတယ်ဒီတိုင်းပဲနေလိုက်တော့ဘာမှမဖြစ်ချင်ဘူးအေးဆေးဆေးလေးပဲအဲ့ဒါပိုကောင်းဆုံးတဲ့သမီးရေဘာလို့မှလဲကိုက standard ရှိနေရလေအဲ့လို live fight နေတဲ့ဟာတွေပြန် fight တာကိုယ့်ရဲ့ energy ပုံတယ်အချိန်နေ energy အဲ့လိုတွေးနေတာက energy ပုံတယ်ကျုပ်တို့ပို့ဘာနေစားမှာနော်ပျော်နေတေခဲ့မော်တော်နေရည်တဲ့နော်အဲ့တော့ပျော်နေအများအတွက်ပဲဖြစ်ဆိုလူကနှုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တိတ်ပြီးအမိုက်တွေတိတ်ပြီးတော့အဝေမခံနဲ့ပြီးရင် negative vibe တွေကိုနားမရောက်စေနဲ့အဲ့လိုဟာတွေဆိုရင်ထုတ်ပြလူတွေရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရှိတကားဝါမှာလာပြီးတော့အမိုက်လာတုံတယ်အဲ့တော့တကားကိုမဖွင့်သေးသေးအဲ့အနက်နေရအထဲကိုမဝင်ဘူးတဲ့ကိုကအဲ့တကားကိုဖွင့်ပြီးတော့အဲ့အမိုက်တွေလက်ခံလိုက်ရင်အမိုက်တွေကိုယ့်အိမ်နဲ့ရောက်လာတတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လို vibe တွေအဲ့လိုလာပြီးရှုပ်တဲ့ဟာတွေဆိုရင် neglect လုပ်ပြ why not ဒီချက်လည်းအဲ့ဒါတွေအနောက်ပိုင်းမှာလမ်းနေလို့လားဒီချက်လည်းမဟုတ်ရင်မခံတတ်တဲ့လူမျိုးဒီချက် one way သွားတာချက်ကနန်းရမ်းစားရလေအဲ့တော့သွားရင်ကနန်းသွားတယ်သူများနဲ့မတူဒီချက်ကစေတနာရမ်းကောင်းတယ် sharing ရမ်းလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစီးတစ်ခုလာကြော်ပြီးဆိုရင်ဒီချက်ကမခံအောင်ဒီချက်အဲ့လိုအတင်းသိပ်တော့ရုံမပြောဒဲပြောတာများတယ်ခေါ်လိုက်တယ်အတင်းပြောရဆိုတော့မရှိကွာဒီစကားကိုပဲဒီလူရှိမှလည်းပြောတယ်အဲ့လိုရဲ့နောက်ကွယ်မှာလည်းပြောတယ်အဲ့လိုကြားလည်းကြီးမဆိုင်သူရှိမှလည်းပေါ်တင်ပြောချက်ပြောနေတာဒီချက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီချက်တိတ်ပြီးတော့အာယုံနောက်မခံအောင်ဒေါ်ဝိုင်းဒီချက်ဝိုင်းကျတော့အေးရနော်ဒီချက်ဝိုင်းကကျသူများကြောင့်လည်းမပြောဘူးစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးတို့တွေကတွေးလို့ရှိရင်အဲ့လိုစားမယ်တောင်းမယ်သွားမယ်လာမယ် line နေပေါ့အဲ့လိုမျိုးမေရီဟိုဟာလေးလှတယ်ဒီဟာလေးကြိုက်တယ်အဲ့လို line အဲ့လိုနေပါပေါ့ပါ live ကိုနော်မှန်တိုင်းပြောရင်တော့အခုနောက်ပိုင်း covid တွေဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးတွေဖြစ်တယ်เนาะတချို့ရဲ့နိုင်ငံကြီးကဆုတ်ယုတ်တယ်လူတွေရဲ့စိတ်ကမကြမ်းမာဘူးចောင်းသားတွေကလမ်းပြောက်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုကျမ်းမာအောင်နေရတယ်နိုင်ငံမှမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းဩဝါဒချွေလိုက်အောင်နိုင်ငံမှမဟုတ်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကပြောင်းပြန်လန့်ပြီးဇောက်ထိုးတွေဖြစ်နေကြတာစီးပွားရေးအတက်အကျအနေမြင့်နေတယ်ဟုတ်တယ်မလားလူတွေရဲ့စိတ်ကမကြမ်းမာဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ချက်နောက်ပြီးတာပြောတာเนาะကလေးရင်လည်းအများကြီးပဲ broke ဖြစ်တဲ့ကလေးဖြစ်တဲ့ break down ဖြစ်တာပေါ့เนาะ mentally break down ဖြစ်ကြတယ်เนาะemotional break down ဖြစ်ကြတယ်အဲ့လိုပေါ့အများကြီးအဲ့လို struggle လုပ်နေကြရတဲ့အချိန်မှာချေတို့ကကိုယ့်ကိုစိတ်ကြမ်းမာအောင်လုပ်ဖို့အရင်ရေးကြည့်အခုကလူကြမ်းမာဖို့အရင်လွယ်လေ gym သွားပါညာဖို့ပါတယ် gym ဆော့တာပါညာလည်းကောင်းပါတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြင့်လည်းအများကြီးဟိုဖြစ်တယ်အဓိကပြောချင်တာကအဓိကအဲ့ negative တွေမလာစေနဲ့
ဟိုတငယ်ချင်းကငါ့ကိုစာမပို့လို့ဒီတငယ်ချင်းကခြေသွားလို့ဟိုတငယ်ချင်းကငါ့ကိုမခေါ်လို့အဲ့မှာလိုက်ခံစားရင်ပြီးမှာမဟုတ်အသက်ကနေရတာအရန်တူတယ်ယူတို့ငငယ်ရွယ်နဲ့နော်အများကြီးပဲတချို့ break down ဖြစ်လို့ suicide လုပ်တဲ့ကလေးလည်းအများကြီးရှိရပဲအဲပြောလို့မရအောင်အထဲမှာဘာဖြစ်နေဆိုတော့ကျတော့လူတယောက်ရဲ့အထဲမှာဘာဖြစ်နေတာခံမှန်းလို့မရအောင်လှောင်ခွင့်လည်းမရှိနော်အဲ့တော့ကျတို့ကကိုယ့်ကိုစိတ်ချမ်းမအောင်လုပ်ဖို့အရင်ရည်ကြီးရယ်နော်အဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့ negative vibe တွေဆိုလက်မခံနဲ့ positively ပဲတွေးပြီးများတော့အဖြစ်နော်တော့ငါ့ကိုဖဲ့သွားတယ်ငါခံလိုက်ရလည်းမတွေ့ခံလိုက်ရတယ်လို့တွေးလိုက်ရင်ကိုကတစ်ဆင့်ရှုံးသွားတာပဲသူကသူပြောချင်တာပြောအဖက်ကိုမလုံချင်းအဖြစ်ဆိုအဲ့ပြောတဲ့လူကအယူကြီးဖြစ်နေရောအဲ့မှာသူကတော့လာ fight တာပဲအဲ့ဒါကိုက attention တော့ပေးလိုက်ရင် तू လောက်တာအောင်မြင်သွားလိမ့်မယ်တော်ရုံတချို့ကိစ္စတွေဆိုရင် neglect လုပ်ထားလိုက်အဲ့ယူချင်တာယူပြောချင်တာပြောတိတ်စိတ်ဝင်စားဆိုရင်ထားပြောအဲ့ဒါခြေရလို့ခေါ်တယ်အခုခေတ်မှာ tension တော့မပေးနဲ့နော် okay ညာကိုကို standard ရှိနေပေါ့okay ဒါမဲ့ဒီချက်ဟိုကလေးတော့ကြောင်းဒီချက်ပြောကုပေးပါမယ်မဟုတ်အခုတမျိုးအတွက်အတန်းအတွက်မမြင်တော့ကွယ်နောက်တန်းတွေအတွက်လည်းဒါ idea ရတာပေါ့ကြောင်းနေနေဟုတ်ဘူးလားနော်ယူရိုဒီကနေပြီးနောက်တန်းတက်တဲ့ခါကျရင်လည်းရရင်ရမှာပေါ့ပြောမိအောင်နော်အခုရရင်လည်းရမှာမရရင်လည်း end of the year မှာရရင်လည်းရမှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားကြောင်း idea ပေးအောင်တက်ပေါ့လေနော် okay so anyway ဒီစကားတွေရန်ပြောနေကြရokay anyway guys finish number 4 no teacher okay let's do quick if you guys there raise hand please okay 1 2 finish tomorrow we're gonna meet around 9 no right we're gonna meet at 9 right Myanmar time 9 no okay teacher yeah Anjan said for your laptop's problem please check your task manager to see what type of drive you use test manager yeah task manager task manager okay yeah hey where is the your okay task manager okay I'm gonna check okay only 3 left if you guys can let me know Yadi, are you there, Yadi? My Yadi? Okay. teacher when will you come back to this country Maybe in 2025. Now I'm working on my research proposal, but for my wedding, I'll be there in Bangkok for like 4 or 5 months. Then I will back to Indonesia. Yeah, of course, after my graduation, I will back to Myanmar. But who knows? If I got some job in other countries, why not? I don't know. well hope to see you again one day teacher
Of course, yes, I I mean, will. not You against. know, most of my students want to see me. I don't know why. They want to chill with me. Okay. They would like to see me. How many of you guys want to see me in Myanmar? No one? I wish I want to see it. But I think at that time you guys might be busy with your study in other foreign country. How many of you have a plan to study abroad? One, two, three, four. Which country? Thailand, Singapore, or Europe, UK? Where? I'm not sure about the year. Yeah. Okay. But you should apply for like scholarship in Thailand. No? So there's a like China Dream, and also there's so many scholarship. If you want to know more information, you can reach me. I have many informations about the scholarship. Okay, and also if you prefer to join the like full funded scholarship, you should apply Indonesian scholarship as well. So but I think you might face some language problem like me, you know, even though they announce like they are international like program, but actually you must know like business, you know, bahasa Indonesia as well, something like that, you know. So yeah, this is a one thing if you want to study in Indonesia. But there are many, you know, programs that provided from the, you know, US and also from the Thailand. It's kind of like a, you know, how do we call it? I don't know. It's a collab. They just collab with the Australia and then, you know, like Thai university, and it's kind of like a one program. I forget the name, but if I know some, I will share you. You know, if you want to know more, you can reach me. I have many informations about scholarship, but to apply the scholarship, you better have a high score in your exam or in IELTS. Yeah. Okay, so shall we check now? Kevin, Dan, Tai. Okay. So in the chat, you guys will see the different devices. The first one is internet, mobile phone, and TV, MP3, radio, computer, console or online games, CD, taking digital photo, daily newspaper, DVD, computer, offline, books, magazine, daily newspaper, magazine, online, making digital movie or video, reading ebooks and cinema. Okay, so by the way, how many of you like watching movie in the cinema? Raise hand, please. If you like watching movie in cinema, 1, 2, 3, 4, 5, 6, only 6. Okay, if you like reading ebooks, raise hand, please. If you like reading ebooks, raise hand. 1, 2, 3, 4. Okay. If you like to read the magazine, raise hand, please. Just 1, 2. Okay. If you like to watch video, like DVD or something, raise hand. But I think nowadays we just need only Telegram account, no? We don't need to watch like DVD or something. Okay, so if you like to make the digital movies or video, raise hand, please. For me, I really like to do some digital movie. Okay, 1, 2. Okay, then if you like to read the daily newspaper, no one. No, it's kind of, oh, Ellie. Oh no, yeah, no way. It's kind of boring, no? Okay, if you like taking photo, digital photos, for me, I really love it. It's one of my hobby. Yeah, okay, cool. If you like listening to music, of course, all of you, right?
And if you like to listen to radio, for me, it's kind of boring. And if you like using internet all time, of course, every day, right? Okay, thank you for sharing. Okay, so now we're gonna work on number 4. Number 1. Can I ask you one by one? Is it okay? Yeah. So for number 1, start from Kevin. Kevin, how many German teenagers use a mobile phone daily on several times a week? Over 90%. Over 95% or 19%? 90%. We are talking about mobile phone, right? So how many German teenagers? So over 90%. Yeah, because it's 91, right? 91%. Okay. So how can you express by using, pronouns according to the data that they provided? Sui, are you freezing now? Me. Okay, anyway. Okay. So Kevin, how can you express 91%? Sorry, chef. ဒီချက်တော့အခုက mobile phone ကိုပြောထားတာเนาะဟုတ်တယ်เนาะ let me check. How many German teenagers? So they're asking both boys and girls, right? So how many German teenagers use လို့တောင်းတာရယ်เนาะအဲ့တော့ okay. Okay, so how many German teenagers use a mobile phone daily or several times a week day? ဆိုတော့ဒီချက်ကိုအဖြစ်ပါပြောထားရလဲဒါ Kevin, what is your answer? Over 90%. Over 90%. Guys, do you agree that? I answered like almost all of them. Almost all. Kevin, you have to use the use of English pronoun expressing quantity in short answer. Do you see that? It's on page 46, right? We have already talked about it. So you have to choose one from that because in the question you will see that use the expression from the use of English box. So you have to use that one, not in the percentage. Got it? So can you guys drop me your answer for number 1 individually? For number 1. Why do you think almost all of them? Why? Because according to the graph, the Yes, in the is paragraph, over we need 90%. mobile phone. They just show you like 91% and 95%, right? Girls and boy, right? So we better use the almost all. Yeah, the percentage is very high. Yes, correct. Okay, thank you. And next one, how many tests are sent and how many phone calls do you think are made every day by German teenagers? Drop me your answer in the chat again. Now we are talking about phone calls, right? Tests and phone call.
Plenty. Okay. A lot of tests and phone calls are, yeah. A lot of, okay. Yeah, a lot of. Okay, loads of Good. them. So can't we use plenty? Plenty, yeah, exactly. Yeah, you can use it. And how about Sume? Sume, Linda already mentioned. Tara, and how about your idea for number 2? I just wrote like loads of. Loads of. Okay, then number 3. Who listen to music on MP3 player, boys or girls? Who listen to music on MP3 player, boys or girls? Yes, both correct. Okay, both. And number 4, how many girls play computer games? How many girls play computer games? Very, very, very little or very few, because we are talking about people, right? So not that many or very few is okay. Very few or not that many. Yeah. Okay, cool. Very few, no? Okay, great. And then now let's talk about number 4. How many girls finish? Number 5. How many teenagers? Oh, I think I just skipped the number 3, right? Teacher 3 cho kaya ma. ပြောခဲ့ပြီလား number 3. ပြောပြီနော် both လို့ပြောနော် ဟုတ်တယ်နော် And number 5, how many teenagers take the digital photos? How many teenagers take the digital photos? Number 5 now, how many teenagers take the digital photos? Not that many of them, half of teenagers did, not that much did. Okay, not that many. For me, I'm gonna choose not that many. Okay, then next one, number 6. How many boys reads book? How many boys read book? Quite a few, yeah, not. Okay. Mm-hmm. Okay, only a few, yeah, correct. Okay, the last one, how many teenagers go to the cinema? Very few of them or almost none, yeah. Almost none is better, no? Hardly any, သုံးလို့ရတယ် and yeah, very few is better as well. Very few of them,ရတယ် almost none သုံးလို့ရတယ် yes, correct. Okay, so I think you got it right. How to use these pronoun, which show the quantity, no? The amount of. So any questions so far? Any questions? No, Chair. Okay, so now we're gonna practice on, let's see. Okay, so now we are going to talk about use of English again. So let me skip the listening for a while, no? I can't open my track, the CD. So now you guys work on, you guys check out use of English, verb followed by the ing form.
So remember that some verbs are followed by the ing form to form the gerund, no? So to a noun formဖြစ်သွားမှာပေါ့ like I miss being ဟောသူကအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်လား yes I miss being ဆိုတော့ the gerund form ကိုပြောင်းသွားတာပေါ့နော် so it takes the place of the noun like I miss being in contact with my friends. I spend the usual amount of time doing, checking, going, meeting, giving up, something like that. No? So it's changing into the gerund form. No? Verb ing ပြောင်းတယ်ဆိုတော့ the gerund form ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ noun ဖြစ်သွားတယ် not continuous tense or any เนาะ so verb to be နဲ့ပေါင်းမှတာနဲ့ဆို continuous tense ဖြစ်မှာเนาะဒီတိုင်း ing ပေါင်းရင်တော့ chira kind of like noun form ဖြစ်သွားမယ် gerund ပေါ့ okay so let's see เนาะ miss spend time waste time fancy feel like အဲ့တော့တချို့ verb တွေနောက်မှာ ing လိုက်တယ်ဘယ်လို verb တွေလဲဆိုရင် chira ဒီမှာပေးထားပြီးရเนาะ miss to spend time เนาะ waste time เนาะ fancy or feel like or like love enjoy prefer don't mind dislike hate confess so ဒါတွေက state of verb လို့ပြောတယ်တနည်းအားဖြင့်เนาะ state of verb တွေရဲ့နောက်မှာကျတော့ ing form လိုက်ပြရတယ် okay so any questions I prefer doing household chores I love taking a nap เนาะအများကြီးသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်လားNo, okay, so now we're gonna work on number 5. Please go to number 5. Complete the sentences using an ing form to make them true for you. Can you? Yeah, let's do it now. Oh, it's already time's up. What time is it now in Myanmar? 1:26? 1:26. So today we talk a lot เนาะဒီချက်တော်တော်လေး talk ပြီးထုတ်လိုက်တာပဲစာနေနဲ့ပဲလုပ်လိုက်ရတယ် okay so please try to finish number 5 then I'm gonna check tomorrow I'm gonna ask you one by one is it okay number 5 so do you want any homework okay just number 5 no okay let's do number 5 if you have time you can continue reading number 6 It will take only minutes. We cannot say it's a homework. It just take like 5 minutes or 10 minutes, okay? So please read on number 6 as well. Then we're gonna do 7 tomorrow, not today, okay? Not homework, no? Okay, so but for number 5, try to write about yourself, no? Which is true for you, no? So number 5, okay, so see you guys. Thank you for joining today. Hope my PC work tomorrow. If it is work, how do I say? If it works tomorrow, Malaysia if it works tomorrow, we gonna listen the track, no? Okay, so guys, thank you for joining. See you guys. So don't take it seriously, no? Wow, neglect like no, me like no. Okay လို့အဲ့ဒါမှနည်းနည်းလေးထက်ချေကြခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် no thanks လို့ပြောလိုက်ရှင်းရှင်းလေးဘာမှလုပ်နေတယ် no thanks လို့attention ကိုမပေးပါနဲ့အဲ့ဒါအခြေဆုံးပဲမပြောတဲ့လူကဘာဆက်ပြောမှန်းသိမှာမဟုတ်တော့ဘာမှယူလို့က comments မလာတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တယ်မလားဆက်ပြီးရရှေ့လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်လိုက်နော် okay tata see you bye 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 bye. bye bye yeah bye bye yep